Asubuhi njema. Kumbuka tu kusubscribe, kushare na kucomment ndani ya mitandao zetu Safari International Media. Nasema tu vipi, kuna jambo ambalo si sahihi kabisa ambalo linazidi kuendelea ndani ya mitandao. Ile bili ya cybercrime uende kama mahali itakuwa inafanya kazi, kwa sababu kuna watu ambao hawaiendeshi jinsi inavyofaa. Kuna huyu bishop aliyekuwa pale Kisumu aliongea maneno ambayo hayafai. Kuna maneno ambayo unafaa kuwaelezea waumini na maneno mengine hufai kuelezea waumini. Mambo hayakuwa sawa. Hata kama kuna mtu amekosea ama una chuki, kama bishop unafaa kuwa Mkristo, sio kuwa mwanasiasa ndani ya kanisa. Hebu yasikie maneno ambayo alikuwa anasema, sema maneno ambayo yangesaidika. So kwa hivyo itakuwa inaleta shida kubwa sana upande wa cybercrime. Sisi ambao tuko content creator tutakuwa na shida kubwa sana. Sasa na maneno na matusi, maneno kama hayo yatakuwa yanaleta. I don't think there is any government that has killed its people more than the Ruto government in history of Kenya. Katika mazishi ya Hannington Raburu ambayo iliongozwa na Askofu Charles Onginyo wa kanisa la Kianglikana upande wa Kisumu, alishangaza waombolezaji, na hii ni baada ya kuamua kuingilia uongozi wa Rais William Ruto. Dereva akiwa shetani na dereva akiwa shetani. Alianza kwa kuuliza swali, je, jamii ya Wajaluo wako kweli ndani ya serikali ama ni kutumiwa wanatumiwa vibaya? Akimshambulia Waziri John Mbadi na Opiyo Wandayi kwa kuwapotosha. You know, there was a time it was all said that the Luos are very cheap people. Has your price gone higher now, or you are still just cheap as you were that time? Because when Opiyo Wandayi is made a CS and Mbadi is made a CS, you are all over how you are enjoying in this government. People are still suffering over things that they could get solutions over. And then what are you delivering by being there? Is there anything you are delivering? You have become a choir and a chorus. Then we have been cheated. A state funeral. Ruto has good meaning for us because he's giving our dead state funeral. People from Mount Kenya have got 6 or 7 cabinet positions and over 6 PSS, and they're being treated as if they are in opposition. It is the Luos who are in the government. Who is mad in this arrangement? Maybe my mathematics is poor. Who is mad in this arrangement? I counted them the other day. There are about 8. The Mutahi Kagwis of this world, the Lee Kinyanjuis. Naibu wa Rais Kithure Kindiki pia naye hakuachwa nyuma, kwani askofu wa kufurahisha na economic empowerment ambayo amekuwa akifanya kila wakati. If you cannot pay people who have genuinely worked, and then you are running with the choppers that you are doing empowerment my foot. Don't go in your empowerment. Yule mtu wa soprano leo ako siji wapi, the next day ako somewhere because he's doing what? Anafanya nini? What kind of empowerment are you doing when genuine workers cannot be paid what legally belongs to them? We are in a sick nation. A very sick nation. Aliendelea kukashifu serikali ya Rais William Ruto kwa kuua vijana wa kizazi cha Gen Z. I don't think there is any government that has killed its people more than the Ruto government in history of Kenya. Kok onego ji of stress to jibedo abducted to kunwang kumodhiye. High cost of living. But our people have been hoodwinked. And anyway, they are singing songs that we don't understand. Dongenewa winyo Ruto no mayo Raila kura. Koze macha ni wuondo wawuona no komayo Raila kura. No, let us speak the truth. Then we have been cheated. A state funeral. Koro Ruto has good meaning for us
because he's giving our dead state funeral. When you die and you are given a state funeral, now everybody follows you because somebody has been given a state what? Ofo or nama. Where are we headed to? Where are we headed to? Because the Bible says here that those who would be reckoned as righteous are those people who are taking care of the needy in the society. 40 children that Huntington was paying school fees for are now left homeless and hopeless unless some miracle happens. And the Bible says that those who are reckoned righteous are those who are taking care of the needy, clothing the naked, feeding the hungry, visiting the sick, and providing for their needs. And the same means of livelihood is what is not viable, because we have a hungry government that is looking for any means of income so that they can fill their pockets. If you cannot pay people who have genuinely worked, and then you are running with the choppers that you are doing empowerment, my foot. Don't go in your empowerment. Yule mtu wa Soprano, leo ako siji wapi, the next day ako somewhere because he's doing what? Anafanya nini? What kind of empowerment are you doing when genuine workers cannot be paid what legally belongs to them? We are in a sick nation, a very sick nation. Mnajua we're morone waweroga kawane choir about the world. I don't know whether this choir also sang it. Dereva akiwa shetani na dereva akiwa shetani mwisho wake tuko hatarini, and we must admit that. Jawadwa, we have lost a great person, and you can see that the gap that is left may never be filled. But I want to pray with the family that our God will be able to give you peace, to give you solace, and you will be able to rejoice in the fact that you lived with him. You know his virtues. You know what he stood for. And now the challenge is how to carry this legacy to the next level. Mama Hari and Justice. Tatizo kubwa sana. Unasema tu vipi? Kutuma comment na rafa yako ndani ya Safari TV, Safari International Live. Subscribe, share na comment na marafiki. Itakuwa jambo la maana tena sana kwangu na kwako. Nasema tu shukrani zidi kukaa nasi, na sijui maoni yako yako wapi. Tuma tu pale chini kulingana na maneno ambayo alikuwa anasema. Comment yako pale chini au moja kwa moja mpaka comment section. Shukrani.